Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning about lines and angles. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. So students, angles some property of a triangle आज हम देख रहे हैं. In the earlier classes you have studied through activities the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Correct? Already आपने ये previous standard में learn किया था. We can prove this statement using the axioms and theorems related to parallel lines. देखिए, the sum of angles of a triangle is 180 degree. Let us see what is given in the statement above, that is the hypothesis, and what we need to be proved. We are given a triangle PQR. एक PQR triangle दिया है given, and angle 1, angle 2, angle 3 are the angles of triangle PQR. Now we need to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. लेट अस ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर. हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स पी वाई यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल है क्यू आर को थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स पी एज शोन, सो दैट we can use the properties related to parallel lines. Now xpy is a line, so therefore 4 plus 1 plus 5 is equal to 180 degree. तो स्टूडेंट्स एक्स वाई अगर यहाँ पर लाइन क्यू आर से पैरेलल है 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पर इंसर्ट करिए 4 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज इक्वल टू 3. So substituting the value, so angle 2 plus angle 1 plus 3 is equal to 180. We can just rearrange it. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree हमें मिला, तो हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर दिया. So recall that you have studied about the formation of the exterior angles of the triangle in the earlier classes. So side PQR is produced to point S. Angle PRS is called an exterior angles of triangle PQR. So angle 3 plus 4 is equal to 180 degree. Q 3 plus 4 linear angles pair है, तो 1 2 3 is equal to 180 degree. Why? अभी हमने देखा कि sum of all the angles of the triangle is 180 degree. This results can be stated in the form of the theorems as given below. If a side of a triangle is produced, then the exterior angles so form is equal to the sum of the two interior opposite angles. It is obvious from the above theorem that the exterior angles of a triangle is greater than either of its interior opposite angles. Now let us take some examples based on the above theorems. In the figure 6.37, if QT is perpendicular to QPR, angle TQR is equal to 40 degree and SPR is equal to 30 degree, then find the X and Y. Now students, see here, in triangle TQR, 90 degree plus 40 degree plus X is equal to 180 degree, because angle sum property of a triangle, all the angles, addition of the all angles of the triangle is 180 degree. We already know about this. So therefore X is equal to 50 degree, Y is equal to SPR plus X, and Y is equal to, we get 30 plus 50 जो 80 होता है. In the figure, the sides AB and AC of a triangle ABC are produced to point E and D respectively. If the bisector BO and CO of a angle CBE and angle BCD respectively met at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 degree minus half of angle BAC. Right, BO is the bisector of angle CBE, therefore angle CBO is equal to half of angle CBE. So half multiply with 180 minus Y, so 90 minus Y by 2 यहाँ पर आ जाएगा. Similarly, let CO bisector of angle BCD, so therefore BCO is equal to half of BCD. So we get 90 minus Z by 2. In triangle BOC, एंगल BOC प्लस BCO, देखिए BOC ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल, प्लस एंगल BCO ये वाला एंगल, प्लस एंगल CBO मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो सब्स्टिट्यूटिंग 1 2 3 वी गेट एंगल BOC प्लस 90 माइनस Z by 2 प्लस Z 90 माइनस Y by 2. सो 90 प्लस 90 वी गेट 180 गेट कैंसल. Z by 2 Y by 2 साइड पे जाएगा तो Z by 2 प्लस Y by 2 आ जाएगा. सो एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ Y प्लस Z हो जाएगा. बट स्टूडेंट्स X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो Y प्लस Z क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस X. तो इंसर्ट करिए 180 माइनस X, सो 90 माइनस X by 2, एंड स्टूडेंट्स 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC यहाँ पर हो जाएगा.
तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया है इन दिस चैप्टर. यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angles so form is 180 degree and vice versa. This property is called the linear pair axiom. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of the corresponding angles is equal. Each pair of alternate interior angles is equal. Each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. If a transversal intersect two lines such that either any one pair of a corresponding angles is equal or any one pair of alternate interior angles is equal. Any one pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary, then lines are parallel. Lines which are parallel to a given line are parallel to each other. The sum of the three angles of triangle is 180 degree. If a side of triangle is produced, the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.